Good morning, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Can you alert those out to enter? We are starting. From Senegal and Mauritania, on the west side of the continent, to Chad on the east side, lies a vast semi-arid region which separates the Sahara Desert and the tropical savannas. This region is the Sahel. It has, in average, 40% of extreme poverty, weak institutions, and the highest demographic growth rate in the world. It has been a hunting ground for armed groups, resulting in massive population movement. Internal displacement has increased by 20-fold over the last 2 years. To date, it is estimated that the region is having about 4 million internally displaced people. Hunger has tripled, with some 48 million people facing food insecurity as estimated by the UN. The region suffered from the worst drought of anywhere on the planet. This has contributed, for example, to a shrinking, a 90% shrinking of Lake Chad, which is actually providing water to 40 million people across 4 countries. These conditions of vulnerability are not specific to the Sahel. In the Horn of Africa, Djibouti presents similar challenges compounded by climate change, which results in water scarcity, competition over natural resources, low food production, high food prices, poverty, and raising inequalities. According to the World Bank, up to 60% of the world extreme poor could live in fragile setting by 2030, and food insecurity could be twice as prevalent. As a result, operating in fragile contexts is becoming the new reality, the new norm. The question to us today is therefore how to build resilience in such contexts and deliver on development outcomes while accounting for the threat multiplier effect of climate change. This session, sponsored by the Near East, North Africa, Europe, and Central Asia Division and the West and Central Africa Division, will actually look into this, reflect on the experiences of current programs in the Sahel and in Djibouti. During the next hour, we'll hear from esteemed representatives here of our member state, donors, regional coordination bodies, and also our beneficiaries on the ground who are working together to respond to the challenges with comprehensive strategies and approaches. I'm Bernard Hien. I'm the Regional Director for West and Central Africa in IFAD, and I will be moderating our discussion. So my warm welcome to everyone, and translation is provided in English, in Arabic, and if you need any kit, please feel free to help yourself in the back of the room. Now, before we start, let me invite the IFAD Associate Vice President for Program Management to share opening remarks, which will be followed by a short video. And Dr. Brown, you have the floor. Dr. Brown actually oversees the entire global operation of IFAD, which is delivered through 5 regional divisions. Bonjour, Excellences, distingués Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur d'ouvrir l'événement d'aujourd'hui sur un sujet crucial, les impacts de notre changement climatique dans des contextes fragiles.
Si vous m'excusez, je parlerai en anglais, sera beaucoup plus rapide. So, for over 40 years, the International Fund for Agricultural Development, IFAD, has been investing in programs reaching millions of people in over 100 countries, working with national, regional and local governments to improve and build resiliency of their food systems by empowering rural communities. And more recently, in the last 5 years, we have changed our articles of agreement to also be able to work directly with the private sector. So the women, men and young people living in rural areas, farmers, pastoralists, small processors and traders, are also the most impacted by climate change and are already battling with the many direct impacts being talked about here at COP. In many contexts, they confront climate change while they're also striving to stay resilient in the midst of conflict or in the absence of well-functioning public institutions. This is what we refer to as situations of fragility, a type of context where the resilience of people's livelihoods requires looking beyond individuals and households and paying close attention to strengthening institutions, climatic adaptation, and reducing social inequalities. In the past few years, IFAD has sharpened its ability to engage in fragile situations, while also continuing to expand our work on climate resilience, always with a focus on poor rural people and their communities, and with strong partnerships with government, with other UN agencies and with other actors. And today we will look at 2 examples of this work. A regional lending operation, the first for IFAD, called the Joint Programme for the Sahel in response to the challenges of COVID-19 conflict and climate change, or as we more commonly know it, SDG, and the experience of the Government of Djibouti, which, with the support of IFAD and other partners, is enabling pastoral communities to manage scarce water and fodder resources, thus contributing to addressing climate resilience while also strengthening local institutions. SDG was designed by IFAD in 2020 at the request of the G5 governments, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger, and also alongside Senegal, to mobilize partners in a program that would work across the Sahelian border regions to address issues contributing to food insecurity and conflict, including degraded land and increasingly scarce water resources and lack of market infrastructure. It's been operational since 2021, and SDG is bolstering and securing rural cross-border economic corridors and strengthening the resiliency of over 850,000 people and their institutions, in collaboration with FAO and WFP, as well as the G5 Sahel and other regional producer organizations. And I am also pleased today to have His Excellency Lassine Dembele, Minister of Agriculture from Mali, with us to share his assessment and views of the SDG programme. As you'll hear from our discussion today, SDG has achieved important early results and is becoming a learning space and a model for development cooperation focused on the humanitarian development peace nexus. With rising climate fragility, perhaps at no other time has regional leadership and coordination become so crucial. We cannot solve these problems within national boundaries. We have to look across national boundaries. And in this regard, I'm pleased that the Sahel Alliance is also participating in this event and will share their mandate and avenues of possible collaboration. His Excellency Joaquin Flasbach, State Secretary in the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Federal Republic of Germany, is representing the current presidency of the General Assembly of the Sahel Alliance. And in respect to Djibouti, climate change has meant more frequent droughts. This has had a direct impact on herders and their families in Djibouti, who need to walk for more than 5 hours daily to fetch water for themselves and their livestock. This is a very heavy burden, particularly on women who do
this every day and carry the water back on their heads, but also affects the schooling of children who also help. In addition, with more frequent droughts, the pasture lands, which are already degraded, are insufficient to feed animals, and many of the households we met indicated that they had lost nearly half their livestock over the past 5 years. Over the past 15 years, the Ministry of Agriculture of Djibouti has been piloting and then increasingly scaling up mobilization of surface water into cisterns, excavations, check dams, and combining this with the development of pasture lands, all with full community participation. With regards water access, this has been seen a reduction in the time spent by women to 1.5 hours per day, but also higher enrollment of children in schools. And with regard to the pasture lands, over this period, about 25,000 hectares have been improved with IFAD and World Bank support, and the productivity of the pasture lands has increased 5-fold. So we are happy that His Excellency Mohamed Ahmed Awele, Minister of Agriculture, Water, Fisheries and Livestock from the Republic of Djibouti, is here with us today to also share this work with us and how it's changed livelihoods and cross-border movements of livestock herders. So just to conclude, I wish to thank all our partners represented here today, look forward to a fruitful discussion, and I'm really pleased we have this opportunity to tackle this really challenging issue of how we address fragility and climate change on a regional basis. Thank you very much. Thank you, Dr. Brown, for your opening remarks. Actually, I was alerted that His Excellency, the Secretary of State for Germany, has to join another panel. And then we were supposed to be having, to be visioning the video now, but I'm going to have to give him the floor for him to quickly, address that about the work they are doing in, under the presidency of the Sahel Alliance. The Sahel Alliance is actually a group since 2015, I think, a group of donors, of development partners who came together to actually join effort to support development initiatives in the Sahel. And since July, Germany is actually took over the presidency of the alliance from Spain, and we'll be pleased to give him the floor here for him to actually reflect on the challenges and also the opportunities, under the presidency, as well as the top priorities. You have the floor, Excellency. Thank you, Chair Donald Brown. Ladies and gentlemen and dear colleagues, I know it's extremely unpolite and we shouldn't do that, to jump into a discussion without discussing. It's not what it is supposed to be, but I wanted to pay tribute and my respect to IFAD, to our partners in the Sahel countries, also to Djibouti at the Horn. As you said, my minister, Svenja Schulz, was ready to take over and to candidate as the president of the Sahel Alliance. And actually, and he was elected in July. And actually, the Sahel is one of our key priorities. Sometimes I'm asked, why? Why are you doing that? Look into this region, and you mentioned it, and also you, Donald, in your opening remarks, how hard this region is hit anyway by hunger. And although the situation became better by producing more agricultural products in the Sahel countries, it got an additional threat by being in a region where climate change is not only happening now, but it was already, those were the first countries hit by the already ongoing climate change. We have water scarcity, and we have social conflicts, we have terrorism, we have coup d'etats. So all this is, in a nutshell, you cannot get more fragility than here. But didn't we promise in New York to leave nobody behind?
What about the people? What about the women and girls suffering most under this situation? Should we stay away? We are following a different approach. We are following the approach, stay engaged. Although it's difficult, although it's challenging, although it's bringing also our values under stress, but we believe that we do not have another option. We have to continue with our work on the ground, where it is not possible bilaterally due to the governmental situations. We do it with our UN partners. And I really want to applaud that IFAD is also seeking new synergies with the Sahel Alliance, very much appreciated from our side. We should continue to work on the ground with our partners in the cities, in the regions, in the local communities, in the field of agricultural production. We have very, very promising approaches to that, and we want to continue with that. We will continue with our partners on the ground and on the multilateral level, and where it is possible also in bilateral cooperation. There are also some positive examples where we can counteract ongoing climate change. For example, reforestation, very close to my heart. We are losing fertile soil in an unprecedented rate. We have to work against it. Reforestation, restoration of durable land is one of the approaches. The Great Green Wall is an icon for that, and we will continue to cooperate in this regard. We have some priorities for the Sahel Alliance. It's strengthening resilience to climate change related shocks. It is related to social protection. Wherever we have social protection in place, the resilience of societies is higher. We want to broaden options for education, training, and employment, and we want to improve our work in networking, not only in the Sahel Alliance. We want to attract new partners on the multilateral level, but also with non-traditional donors to step in and to collaborate with us. And we just were discussing before we kicked off, you kicked off the meeting here. I can tell you all the budgets in the so-called typical old donor countries are under threat. I know what I'm talking about. I'm just coming from Berlin. The bigger the need is to collaborate. Whenever we do it in silos, sectorally or bilaterally, not cooperating, we are losing money. We are losing efficiency. So let's work together. That's the idea of the Sahel Alliance. And that is also why I'm happy at the end of my statement to announce that as part of our engagement in the Sahel, we will forge a resilience partnership with WFP, UNICEF, and GIZ in the Sahel with a kick-off start of 65 million euros. But as I said, I hope we will attract more to join in, to come in. It's worthwhile. And really, let's follow our words from New York, leaving no one behind. Thanks a lot, and sorry for leaving. Thank you, Your Excellency. Actually, in figures, the Sahel Alliance is a group of 27 development partners from the bilateral, the multilateral side, and also a financing footprint of about 29 billion, which increased significantly over the past 6 years from 7 billion to 29 billion. Okay, so we heard it. Working together, collaborating is very key for what we are doing. This is really important for actually bringing impact to scale. Thank you again, Your Excellency. And now let's visualize the video we are proposing to you to actually understand what is at stake in the Sahel. The video, please. The Sahel, a sprawling semi-arid region across Africa, stands at the forefront of climate change.
Rising temperatures and unpredictable rainfall patterns pose significant threats to the livelihoods of its millions of inhabitants. This vulnerable region grapples not only with environmental challenges, but also complex security issues aggravated by scarce resources. In response, IFAD, in collaboration with other Rome-based agencies, WFP and FAO, introduced the Joint SD3C Programme, a comprehensive initiative aimed at addressing the root causes of the Sahel crisis, with a special focus on empowering women and youth. In the Sahel, where agriculture and livestock sustain most livelihoods, land degradation and weather extremes caused by climate change lead to recurring food insecurity and malnutrition. Yet the Sahel holds immense potential, boasting substantial groundwater reserves and abundant sunlight that can be harnessed for photovoltaic energy. This potential can be unlocked through strategic investment. If provided with adequate resources and opportunities, the young population in the Sahel can play a pivotal role in improving food security and enhancing the resilience of the region. Through collaboration with governments of the G5 Sahel countries, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger and Senegal, the program reaches over 100,000 rural households, benefiting around 850,000 people, with 50% being women and 40% young people. Supporting them involves adopting climate-smart farming practices, rehabilitating land, providing seeds and building water infrastructure, as well as strengthening farmers' organizations, improving access to services and finance, and facilitating cross-border trade. In rural communities of Djibouti, herders now have improved access to water and rangeland. With support from IFAD, the Djibouti government funded water infrastructure and rangeland improvement, reducing the workload on rural communities and shortening the distance livestock cover to reach water points. Through these programs, the Rome-based agencies are fostering sustainable solutions to stave off the most detrimental impacts of climate change and build a more resilient future for the inhabitants of the Sahel and Djibouti. Okay, this is the video. So you could actually see the aridity, the hostile environment we are talking about. And actually it is believed that only 20% of the irrigation potential in the Sahel is developed so far. The potential is huge in terms of irrigation, and only 20% of it has been developed. Our esteemed panelists, please go back to your seat. So now perhaps we'll open up the discussion, the panel, with some questions to our panelists to start, and then we'll open up to the audience to engage with our esteemed panelists. And here we are having three panelists. Let me start by introducing Mrs. Alima Tiusu. She represents actually ROPA. ROPA is the regional network of farmers organization that actually grouped includes a number of national farmers organizations, and she's been actually president of the College of Women for ROPA. Then let me introduce His Excellencies Mohamed Ahmed Awale, who is Minister for Agriculture, Fisheries, Livestock and Natural Resources of the Republic of Djibouti. Prior to this position, he was Secretary of State for Social Security and also Chief of Staff in the Office of the Prime Minister of Djibouti. And finally, let me introduce Ambassador Eric Chare, who is the Executive Secretary of the G5 Sahel, which is a key stakeholder in the implementation of the SD3C program. Prior to his current position, he served as Ambassador of Burkina Faso to France, Spain, Monaco, Portugal, and also as permanent representative of Burkina Faso to the United Nations in New York. Welcome to the panelists, and we are very pleased to have you.
And let's start with the first question that I'm going to issue to Ambassador Chare. Actually, the SD3C program is intervening along borders areas of 6 countries in the Sahel, as seen in the video. And it covers communities from both sides of the borders. In your view, what are the merits of such a regional approach? Okay, thank you, Mr. Yen, but I will speak in French, please. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, Monsieur le directeur régional. Je voudrais avant tout vous remercier de m'avoir invité à ce panel et à travers vous, donc, tout le système des Nations Unies pour prendre part à ce panel. Alors, avant de répondre à la question de manière plus précise, je voudrais situer brièvement le contexte qui a d'ailleurs été rappelé tout à l'heure, à savoir donc que le programme SD3C qui couvre les 6 pays est marqué, le contexte est marqué par 3 phénomènes qui fragilisent les conditions de vie des populations, à savoir donc une accentuation du changement climatique, un boom démographique et bien sûr une conjoncture économique très difficile. Alors, quels sont les mérites du programme SD3C, dont je suis le président du comité de pilotage? Ils sont nombreux, mais bon, vu le temps imparti, je vais m'arrêter. Je vais citer quelques-uns. D'abord, le programme, il est régional et il n'est pas national. Et cela se justifie par le fait que les 6 pays partagent les mêmes problématiques, à savoir l'insécurité, l'impact négatif des changements climatiques, les effets de la COVID-19, etc. Et toutes ces problématiques traversant les frontières nationales, il est presque illusoire donc de vouloir les traiter individuellement, pays par pays. Et ensuite, le programme SD3C, il vise à consolider les moyens d'existence des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes qui vivent dans les zones transfrontalières. Ainsi donc, 50% des femmes et 70% des jeunes sont ciblés par les activités du programme SD3C et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté de l'ordre de 10% donc dans la zone d'intervention. Et un autre mérite du programme est qu'il est financé de manière conjointe et il est porté en grande partie par les États, traduisant ainsi leur leadership. Et c'est donc un modèle de coopération sud-sud qui traduit la volonté politique et l'union des États membres de faire face ensemble aux défis auxquels ils font face. Enfin, last but not least, il convient d'ajouter le fait que le programme SD3C est un modèle de partenariat inclusif, impliquant les États, les agences des Nations Unies, comme le FIDA par exemple, les organisations paysannes, des producteurs, les organisations sous-régionales. Et justement, cette approche inclusive a le mérite d'être soutenue largement et élargie aux autres acteurs qui interviennent dans le Sahel. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais effectivement, il faut qu'il y ait la meilleure coordination possible pour que le programme puisse connaître un succès. Ceci dit, il y a beaucoup de mérites, mais c'est vrai que le programme connaît des difficultés, à savoir donc le financement de la deuxième phase risque de poser problème, et donc c'est une occasion de lancer un appel à ce qu'effectivement le financement de la deuxième phase de ce programme puisse être réalisé. Je vous remercie. Thank you, Excellencies. Actually, we take note that there are challenges that are shared by the 6 countries, and there are no borders for challenges. So if you want to address the challenges beyond borders, you definitely need this regional approach. And also, thanks for mentioning that. The program is actually looking forward to start its 2nd phase, and this will require at some point, to join effort, to scale it up. Et maintenant, passons à Madame Alima Tioussou. Madame Alima Tioussou, you are actually a member of ROPA, this regional farmers organization network. That is a key partner to the SDC3 program. Okay, there are some translation issues. I'm going to go with French. Donc, je disais que vous êtes membre de ROPA, cette organisation régionale, et qui est partenaire du programme SD3C.
Et quelle est la valeur ajoutée de votre organisation en réalité à la mise en œuvre du programme SD3C? Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup le FIDA pour l'invitation faite au repas. Et je vous remercie beaucoup aussi pour ma participation en tant que présidente du Collège des femmes. Et par rapport à la question posée, je veux d'abord présenter mon réseau. Le ROPA, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe à son sein 267 fédérations nationales d'agriculteurs et mobilise 20 millions d'exploitations familiaux à la base. Le siège du ROPA se trouve au Burkina et le ROPA comporte 15 pays de l'espace CEDEAO. Pour la valeur ajoutée qu'apporte le ROPA et les autres réseaux, je nomme le APES et le réseau Biblital Marobé, RBM, au programme conjoint Sahel en réponse aux défis du Covid, changement climatique et des conflits. Et ce programme tire sa pertinence et sa légitimité vis-à-vis des préoccupations des dynamiques des agriculteurs et des communautés à la base que beaucoup d'autres programmes d'intervention ne disposent pas. Ceci grâce à l'implication des réseaux ROPA, APES, RBM dans son processus de formulation, son comité de pilotage et ses différents espaces et organes de consultation. Et de deux, le programme SD3C bénéficie du dispositif d'intervention du ROPA et des autres réseaux comprenant des animateurs endogènes et des relais communautaires paysans, permettant ces interventions même dans les zones touchées par l'insécurité. Nous avons aussi, en trois, la troisième valeur ajoutée du ROPA et des autres réseaux qui portent sur le rôle des OP dans la prévention et la résolution de crises sécuritaires et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons aussi une quatrième valeur ajoutée des réseaux d'OP pour le programme SD3C que nous voulons évoquer, qui porte sur notre rôle en tant qu'OP dans la pérennisation des actions et la mise à l'échelle des bonnes pratiques promis et réussies. Et pour la valeur ajoutée, l'implication dans les discussions politiques facilitées par le SD3C, les orientations stratégiques et le contenu du programme, qui est une combinaison d'actions politiques, stratégies et investissements, soutien à des initiatives nationales ou régionales avec une vision cohérente qui, entre autres, facilitée par la participation des réseaux d'OP, offre des opportunités et des facilités pour une participation efficace des réseaux d'OP dans les discussions politiques. À titre d'exemple, nous avions l'appui par le programme à la préparation du dialogue politique de la CEDEAO dans le cadre de la formulation de sa stratégie régionale pour une transformation maîtrisée des systèmes d'élevage mobile. Nous avons aussi le renforcement des capacités de plaidoyer du Collège des femmes et des collèges des jeunes du ROPA. On a des cadres de concertation des femmes et des jeunes au sein du ROPA. Donc nous avions bénéficié d'un renforcement des capacités autour des politiques agro-silvopastorales et halieutiques. Nous avions aussi bénéficié du soutien à l'organisation d'une formation régionale des jeunes
en agroécologie et le lancement de la campagne de plaidoyer Génération agroécologie. Merci. Okay. Merci, Madam. So basically, this regional network is playing a key role in community mobilization, community engagement, and also leading on crisis prevention, conflict prevention activities. And as she's mentioned, they are around the table participating in policy discussion, which is actually key, very important in a context like the Sahel. Now, we've heard a lot about a regional approach, and in the room we have, as we've introduced our panelists, we have His Excellency the Minister for Djibouti, who is here to also present a country-based model. The country-based model, IFAD and Djibouti are working in water management, pasture management, and Mr. Minister, can you tell us how you are doing this in building resilience in Djibouti? Before entering this room, I was exchanging with His Excellency, and we were wondering, you know, who is better off between the Sahel and Djibouti in terms of ecology. And he was telling me, you know, we've spent 5 years in Djibouti without rain. Do you have this in the Sahel? So I started questioning myself. So, Excellencies, you have the floor. Merci, les panélistes, les observateurs ici présents, tout protocole observé. Djibouti est à l'autre pôle de l'Afrique, à l'antipode. C'est la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique qui a des problèmes certainement spécifiques à la corne de l'Afrique. Je voudrais développer davantage. Concernant Djibouti, c'est un pays maritime, côte maritime, un petit pays de 23 600 km², avec à frontière l'Éthiopie, 120 millions d'habitants. La Somalie, une vingtaine de millions d'habitants. Et l'Érythrée, 7 à 8 millions d'habitants. Nous sommes à la frontière. Comme il a dit notre modérateur, les aménagements hydrauliques de surface. Comment nous avons fait avec la participation effective du FIDA. La population rurale, qui bien entendu, avec une pluviométrie de 150 mm par an, pratique l'élevage extensif. Alors, comment nous avons fait? Nous avons mis au niveau des corridors, des parcours transfrontaliers, nous avons créé des forages, des points d'eau, des retenues d'excavation, des citernes enterrées. Nous avons bordé tout. Et ça a permis de rapprocher les parcours avec l'eau. Avant, lorsqu'il pleut, il y a les parcours, tu veux aller au niveau des parcours. Mais il n'y a pas d'eau. Donc, vous êtes obligé de faire 5 km pour avoir les parcours parce qu'il y avait la pluie là-bas. Et vous retournez pour qu'il n'y ait pas, les animaux n'aient pas soif, 7 km parce que le premier point d'eau est à ce niveau-là. Qu'a fait le FIDA et les autres bailleurs de fonds, ainsi que Djibouti? Nous avons quadrillé des eaux de surface, des forages sur l'ensemble du territoire, ce qui nous a permis de rapprocher les parcours et l'eau. Le problème ne se pose plus maintenant. Ce qui fait, lorsqu'il y a sécheresse, les populations pastorales, ils ont l'eau à côté et ils ont les parcours à côté. Mais il y a un autre problème, un autre phénomène qui se pose. Les frontières sont perméables. Lorsque, au niveau de notre petit territoire, ils ont vu que nous avons l'eau, que nous avons les parcours à côté, nous avons un peu enrichi les parcours aussi en créant des pâturages, des parcours, des cultures foragères. Qu'est-ce qui s'est passé?
les pays limitrophes, comme la Somalie et la région qui frontalière, c'est le Somaliland. Au niveau de l'Éthiopie, c'est la région de l'Éthiopie, la région qu'on appelle le Somalie éthiopienne. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Tout le monde est afflué vers nous, parce que c'est là où il y a point d'eau et parcours. Ça nous crée des problèmes. Ça nous crée aussi, au niveau de la santé même, ça nous crée des maladies. Et ils utilisent nos points d'eau, nos maigres points d'eau et tout ça. C'est pour cela qu'on dit rien de solide ne pourra se faire en matière de développement rural tant qu'on ne fait pas aussi des forages et des points d'eau au niveau des frontières transfrontalières. Si vous ne faites pas les frontières à côté, dans les régions du Somaliland et régions de Somalie éthiopienne, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait, Djibouti, c'est un pays à modeste richesse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, avec notre modeste ressources financières, faisons des forages dans les régions limitrophes, avec nos maigres ressources financières, pour que les gens ne viennent pas chez nous. Nous avons commencé, mais ça ne suffit pas. On voudrait la communauté internationale qu'ils aident également les populations pastorales, parce que c'est les mêmes peuples, comme au Sahel. C'est les frontières artificielles. Faisons des forages, faisons amélioration des parcours similaires à ce qu'on fait à Djibouti. Par ailleurs, nous avons constaté également qu'il ne suffit pas de donner de l'eau, il ne suffit pas d'avoir des parcours. Ces populations, ils veulent amener leurs enfants à l'école. Ils veulent amener des dispensaires santé pour bénéficier de l'hygiène, de la nutrition, des dispensaires. On a dit qu'il ne faut pas laisser nomade. Le nomade est appelé à disparaître avec le changement climatique. Il faut créer de l'agriculture, ce qu'on appelle agro-pasteurs, c'est-à-dire les éleveurs. On les sédentarise au niveau des bassins versants et nous faisons aussi de la culture maraîchère pour qu'ils puissent améliorer leurs revenus et amener leurs enfants à l'école et amener et bénéficier aux populations familiales des soins de santé dans les dispensaires des communautés de soins de santé de base. C'est ce que nous avons fait, mais les moyens nous manquent. On a fait dans plusieurs bassins versants. Il faut continuer davantage. Concernant la capitale, je voudrais ajouter capitale. Tout ça, pas autosuffisance. C'est pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. Il faudrait autre chose, peut-être dans le thème 2, je vais intervenir à ce niveau-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. So basically, this was very important. The Minister is calling to actually increase the investment, which is really needed. And the point he made confirmed the relevance of the regional approach, because he was saying with the country-based model, they started the investment constructing water points along the corridors, the transhumance corridor. But after doing this, they've observed a massive movement, of herders from neighboring countries who basically invaded Djibouti to actually use the water point they have developed, they have created. This confirmed the need for a regional approach because the challenges, again, are beyond borders. Now, Monsieur le Ministre, à partir de votre expérience pays, est-ce que vous pouvez refléter, donner des leçons, partager des leçons avec le programme SD3C qui pourrait donc aider cette approche régionale? Avec ma modeste expérience, je voudrais dire au niveau du Sahel, qui est similaire à ce que nous connaissons à Djibouti, bien que vous avez dit, monsieur le modérateur, nous avons eu 5 années consécutives de manque de pluie. 5 années. Et lorsqu'il y a eu cette année de la pluie, ces inondations à cause de El Niño. El Niño, ce qu'il fait comme effet chez nous, El Niño plus
je voudrais faire une contribution. El Niño, plus ce qu'on appelle dipôle de l'océan Indien. Je dis bien, dipôle de l'océan Indien. Ce dipôle de l'océan Indien, avec la conjugaison de El Niño, l'océan Indien, les températures est élevée, deviennent élevées. Ce qui fait évaporation et au niveau des nuages, il y aura chute de pluie. Mais ce n'est pas des pluies comme normal, c'est des inondations. Actuellement, nous faisons face à des inondations catastrophiques. Le Kenya, le sud du Kenya souffre de ce problème. C'est une catastrophe. La Somalie du Sud, l'Éthiopie du Sud, et nous un peu, on a eu ces inondations également. Ça, c'est Niño plus dipôle de l'océan Indien qui crée ça. Quelles leçons tirer? Je voudrais dire, rien de solide. Mes chers camarades, mes collègues, Madame la présidente de la Fédération des associations d'Afrique de l'Ouest, rien de solide. C'est une modeste expérience, vous l'avez déjà dit, ne pourra se faire en matière de développement rural tant qu'il n'y ait pas une approche participative. Tant que les premiers intéressés ne soient pas impliqués pour qu'ils prennent en charge l'entretien des ouvrages hydrauliques, l'entretien des forages, parce que l'État ne peut pas toujours faire tout ça, ça demande un investissement important, y compris les bailleurs de fonds. Il faut que cette population puisse se prendre en charge. Deuxième leçon, j'ai constaté avec les quelques écoutes là, que j'ai eues au niveau des panélistes du Sahel que ne continuez pas toujours à faire comme pour améliorer les parcours. Ne continuez pas à faire tout ça. Il faut palmier dattier. Madame, il faut palmier dattier. 500 ans avant, il y avait palmier dattier au niveau de Sahel. Mais il n'y a eu aucune amélioration. Je parle de ça parce que j'ai visité les pays, Mali, j'ai visité le Mali, j'ai visité le Sénégal, j'ai visité un certain nombre de pays. Je n'ai pas vu de palmiers dattiers. J'ai vu Acacia nilotica, j'ai vu Acacia mellifera, j'ai vu beaucoup d'acacia. Ça, c'est bon pour fixer le dune de sable, à mon avis. Mais il faut également non seulement fixer le dune de sable et donner des arbustes fourragers pour les animaux, mais il faut manger à nourrir. C'est le dattier. Et le dattier, il a la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Au niveau des oasis, vous pouvez faire des palmiers dattiers. C'est la principale leçon que je pourrais, avec ma modeste expérience, partager avec les pays du Sahel. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Again, I think these are key contributions. Your first point, I mean, the participatory approach, the community-driven approach is very key in implementing this kind of project. And also the type of investment, as you've mentioned, doing just infrastructure, constructing water point, rural tracks, and so on is not enough on the corridors. There is need to actually target specifically what are the livelihood and particularly what used to be there in the past for those populations. So thanks for this contribution, and I think the SD3C is taking note of this. Now, perhaps let's open up quickly with the audience if you have questions for our panelists. And before opening up, I have to acknowledge the presence of WFP because SD3C is a joint initiative between the Rome-based agencies, IFAD, FAO, and WFP. I would also like to acknowledge the presence of the Minister for Burkina Faso. If you want to take the floor, partagez donc vos points de vue, vos réflexions, ce serait apprécié. Perhaps WFP, et puis après, Monsieur le Ministre. Thank you. Thank you, and thank you so much. And it's a pleasure for me to be here as a representative for the Regional Bureau of WFP and as a partner in this joint program with the IFAD, FAO, with the governments of the G5 Sahel, the G+1. It's a real honor and to be a part of a really participative
program that is in line with the regional policy and that support the regional policies and the governments of this alliance. West Africa is one of the world's most vulnerable regions to climate change. According to the Index of Physical Vulnerability to Climate Change, we said that climate change is an intertwined factor of disruption of sustainable socio-economic environments intertwined with conflicts. Integrating and holistic resilience approaches are more than needed faced to this multidimensional crisis affecting the Sahel region. Evidence shows the importance of investing in resilience programming through the HDPN Nexus approach to reduce the need for humanitarian assistance and contribute to social cohesion building. An investment of $1 can lead to $3.4 in 10 years and to $1.97 in 5 years, according to the recent studies of UNCCD. In this context, this RBA joint action is more than ever needed and should be scaled up to face 3 objectives. One is to address the loss and damages that affect the most fragile countries. Is to prioritize climate change action in contexts that are most at risk of food insecurity and including, and above all, conflict-affected ones. We needed to scale up climate action through food system transformation. In a recent study from SEALS that was also disseminated during a Sahel Alliance seminar in November, it seems that production has increased in the Sahel region, but the loss from production after post-harvesting losses have increased. So we need a deep food system transformation that we can reach with joint action. As WFP, we highlight our contribution to this program that is also part of our integrated resilience program, for which we thank the Germany and BMZ particularly for their long-lasting support they are giving us, as also other donors. With this program, we have evidence demonstrating that after 5 years of investment in resilience building, 80% of our beneficiaries could phase out from assistance and building their resilience with a real reduction in needs. And we could also demonstrate the real contribution to social cohesion thanks to a joint study with WFP and IFPRI. So it's a real pleasure for us to be a part of this partnership today and to continue in the coming years. Thank you. Thank you very much. And thanks for recalling again the need for a better post-harvest management. This is key. We are investing a lot in productivity increase, in production increase, but how do we manage this after harvest? This is also equally important. Monsieur le ministre, vous voulez réagir après avoir entendu cette approche nationale et aussi cette approche régionale? D'accord. Donc, bonjour à tous. C'est Dr Diko Amadou, je suis ministre délégué en charge des ressources animales du Burkina Faso. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin et je remercie les organisateurs de ce side event. Et je pense qu'après le message de l'ambassadeur et du repas, on connaît bien le contexte du Burkina Faso qui est dans un pays du Sahel. Donc le Burkina Faso, comme les autres pays du Sahel, affronte une détérioration rapide des changements climatiques. Il est impératif donc de renforcer la résilience des petits producteurs et tous nos agriculteurs subissent les effets des changements climatiques, notamment ce qu'il a cité, la sécheresse, les inondations, les variations imprévisibles des précipitations, autant de facteurs qui impactent négativement la production agricole et animale dans nos pays. Maintenant, en matière de préservation des ressources naturelles, le Burkina Faso a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1993 et notre pays a élaboré les différents instruments pour la mise en œuvre. Nous avons aussi formulé notre contribution prévue déterminée au niveau national, adoptée en 2015 et soumise au secrétaire général
de l'ONU. En parallèle, notre Assemblée nationale a autorisé la ratification de l'accord de Paris. Le Burkina Faso a traduit sa CPND en contribution déterminée nationale en attendant la révision prévue avant 2020. Les besoins de financement de la CPN sont estimés autour de 5 milliards 900 millions de dollars US pour les mesures d'atténuation et d'adaptation touchant les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, la biomasse, la forêt et les changements dans l'utilisation des terres. Donc, dans la transformation des systèmes alimentaires, face au défi mondial d'atteindre la faim zéro en 2030, le Burkina Faso a pris plusieurs mesures, dont l'initiative présidentielle garantissant un repas équilibré par jour à chaque enfant scolarisé, dotant actuellement plus de 12 000 écoles en 40 000 tonnes de vivres. Il y a également le développement de l'entrepreneuriat communautaire pour un développement harmonieux. Donc, nous restons chez nous au Burkina Faso convaincus que la résilience face au changement climatique est la voie pour la sécurité alimentaire. Il faut dire que nous faisons face à ces deux situations qui sont très complexes, la situation sécuritaire et les changements climatiques. Donc nous tenons à remercier chaleureusement les partenaires du Burkina Faso, notamment le FIDA, pour le soutien aux personnes vulnérables, surtout dans les crises complexes comme le terrorisme. Nous exprimons également notre gratitude aux organisateurs de ce panel qui favorisent un enrichissement mutuel sur la résilience dans les contextes fragiles. Et malgré les défis sécuritaires dont face notre pays, la volonté politique demeure engagée à accompagner le combat des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Cela se manifeste dans notre pays par l'adoption du plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral, dénommé Offensive agro-pastorale 2022-2023, visant à augmenter la production des filières stratégiques et à réduire notre dépendance de l'importation des produits alimentaires. Je vous remercie. Okay, thank you, Excellency. Actually, for reiterating that resilience strengthening is the way to go. And in Burkina, definitely you are participating in the SD3 program, but you also recently designed, prepared an operational plan for food sovereignty, and this is definitely accounting for also resilience building. Et maintenant, nous avons 3 minutes pour prendre peut-être une question avant qu'on puisse conclure la discussion. Est-ce qu'il y a une question brûlante dans la salle? Oui. Thank you very much. I appreciate all the presenters and the panelists. My question is, given the shortage of water that we have in Sahel areas, the way that you used, to irrigate the land is, exacerbates more evaporation. So why don't you try water saving mechanisms like drip irrigation and others? This is my first question. Thank you. Okay, thank you. So I see the minister want to share the technologies they have in Djibouti, so you have the floor. Oui, je voudrais... D'abord, cette question est une question pertinente. Évaporation au niveau du Sahel. C'est eux qui le vont dire, les gens du Sahel, mais l'évaporation chez moi, c'est 2000 mm par an. On ne peut pas faire agriculture pluviale sans irrigation. Mais l'irrigation, comme vous avez dit, c'est une perte avec l'irrigation gravitaire. C'est une perte totale. 3/4, tu perds de l'eau. Ce qu'il faut, c'est l'irrigation goutte à goutte, ce que vous avez dit. Il faut non seulement l'irrigation goutte à goutte, mais au niveau de la chaleur, il faut des serres pour ceux qui ont les moyens. Si les bailleurs de fonds, madame, peuvent donner, il faut des serres pour que l'évaporation ne puisse pas se produire. Il faut combiner l'irrigation goutte à goutte et évaporation. Nous, ce qu'on fait, parce que nous, on ne peut pas faire la capitale et les régions de l'intérieur. Les régions de l'intérieur, c'est agriculture de subsistance. C'est nourrir, comme j'ai dit, pour amener leurs enfants à l'école, pour bénéficier des soins au niveau des soins de santé de base, mais vous ne pouvez pas rendre autosuffisant la population
de la capitale. Ce que nous faisons, il a dit déjà l'entrepreneuriat, l'agro-business. On veut que le secteur privé s'implique pour qu'il fasse de l'agriculture, comme il a dit le modérateur, avec forte innovation technologique. Forte innovation technologique. Ça veut dire irrigation goutte à goutte, maîtrisée, et où les engrais, la nourriture, les engrais et l'eau, tout soit vraiment coordonné avec des doses bien calibrées. Et à ce moment-là, au lieu d'obtenir, par exemple, pour la tomate, 40 tonnes à l'hectare, il faut 200 tonnes à l'hectare, vous allez obtenir. Et c'est comme ça qu'on va nourrir la capitale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Donc, avec votre permission, vu qu'il est déjà l'heure, peut-être on va rappeler les points saillants de cette discussion. I took note that actually we cannot just talk about resilience building, without a strategic focus, without addressing strategically, the root causes of fragility, including the impact of climate change. That's my first point. And doing this, we have to pull together a wide range of stakeholders, as we've seen in the case of SD3C, which is actually bringing together the countries, regional bodies, farmers' organizations, and also development partners like IFAD, the UN, WFP, FAO, and also bilateral like the Netherlands and Italy. So bringing those partners together, and the Secretary of State from Germany recalled it, we have to collaborate, is key because each one has its comparative advantage that will really leverage in the last mile of our vulnerabilities or our vulnerable areas. This is key. We've also noted that there are country-based models with their limitation, and there are regional models, regional approaches when the challenges are cross-border nature. So it is us under this partnership to again work together and see how we address the challenges in a holistic manner beyond borders. I've noted two things in terms of approaches, in terms of operational focus, listening from our panelists. The first one was the consolidation of actually livelihood. And this is done, as the minister presented, not only about productivity production, also addressing the vulnerability to drought, building up the resilience to climate change, the resilience to pests, the resilience to diseases. All of these are important, and also to boost income with all the investment that is done for a better access to market. The second area of operational focus we've noted here is actually about removing the constraint that exacerbate conflict. And this, the minister from Djibouti was very clear about it. Our hydraulic investment, for example, along the corridor, the Transhumance corridor, was able to mitigate and prevent the conflict between farmers and herders. This is something very important. And I would say, regarding the way forward, from our perspective as UN, as WFP, IFAD, FAO, working with the 6 countries, working with the regional bodies, with the farmers' organization, we do believe that it is important to continue stepping up our investment, our effort, to address fragility. And during our next financing cycle in IFAD, which we call IFAD 13, we actually ambition to increase this with smart tools and also with a better internal capacity to address fragility. During this current cycle that we call IFAD 12, our ambition was to actually commit 25% of our resources to fragile situation. This, when we review the situation at midterm, we will realize that we have already committed 34%, which is beyond our target already. To say that for the next 3-year cycle that is coming up, our work will focus a lot on fragility.
Beyond fragility, it will also focus on climate. Climate, because so far, only 0.8% of climate financing is going to the small farmers. And we know that climate change is one of the drivers of this fragility. We intend to boost this. So far, we've invested around 1.44 billion. We intend to increase this to around 1.8 billion. So SD3C is an opportunity for investing. It is there. It is a program that is already on the ground running. We just need to join hands. We just need to leverage, take the impact to scale. And the Sahel Alliance is an opportunity, as I said. It's a group of 27 partners with 29 billion. We just need to consult to coordinate the investment, and this, the Sahel will benefit from it. We will see the transformation on the ground. Thank you to my esteemed panelists. Thank you to everyone for joining, and we keep in touch. Over. Yes, Monsieur le Ministre. I have forgotten one thing which is very fruitful for IFAD here, and I want that the participant, the panelists of Sahel will take into account this contribution. President of Djibouti Republic, and through the Minister of Finance, has 10 times increased the contribution of IFAD for the 13 replenishment. We pay at that time, it is a minor, $10,000, $100,000 this year, in order that IFAD will do more for Djibouti, for the whole the country. This is well appreciated, and an example of a country leadership which is calling also for the donors to step up their effort to make sure that we do invest, in small farmers around the globe. Thank you, Excellency. Madam Kirsten also want to have the last word. Can she have the last word? You want to... Vraiment, je fais un appel pour un programme sur les violences basées sur le genre au niveau de nos organisations pour pouvoir vraiment sensibiliser, informer pour un changement de comportement lié au genre. Merci beaucoup. Thank you very much. Ben, moi, le directeur régional a terminé par ce que j'allais dire, à savoir donc lancer l'appel à ce que effectivement ce programme-là puisse se poursuivre. Parce qu'en réalité, vu ce qui se passe au niveau des frontières, un seul pays ne peut pas lutter contre ces effets-là. Donc, il faudrait effectivement mettre l'accent sur la coordination régionale pour pouvoir lutter efficacement contre ces problèmes. Merci.